Okay, recording na tayo. Chapter 6, Expenditure Cycle Part 2, Payroll Processing and Fixed Asset Procedures. So, basahin lang natin yung learning objectives. No? Una, recognize the fundamental tasks that constitute the payroll and fixed asset processes. Pangalawa, be able to identify the functional departments involved in payroll and fixed asset activities and trace the flow of these transactions through the organization. Pangatlo, be able to specify the documents, journals, and accounts that provide audit trails, promote the maintenance of historical records, and support internal decision-making and financial reporting. Pang-apat, understand the risks associated with payroll and fixed asset activities and recognize the controls that reduce these risks. Then last, be aware of the operational features and the control implications of technology used in payroll and fixed asset systems. So basically, same naman yung pagkaka-construct dito sa chapter na to, no? Doon sa previous chapters natin. So makakakita ka ulit dyan ng ito, conceptual system, DFD. Then yung physical system mismo. Yan, and a flowchart. Tapos yung mga sample documents na involved. Then yung risks and internal controls. So, ganun pa rin, no? Yung pagkaka-construct dito sa chapter na to. So, start natin dito sa conceptual system ng payroll. Yan, basahin lang natin. Payroll processing is actually a special case purchases system in which the organization purchases labor rather than raw materials or finished goods for resale. Dun kasi sa previous chapter natin, no? Doon sa purchases. Yan, labor and raw materials. Raw materials and finished goods pala yung binibili natin doon. Dito sa case ng payroll, malamang labor naman. Okay. The nature of payroll processing, however, creates the need for specialized procedures for the following reasons. Una dyan, a firm can design general purchasing and disbursement procedures that apply to all vendors and inventory items. Okay, ito yung sa purchases, no? Sa purchasing cycle. Pwede daw gumawa na isa general purchasing and disbursing procedure na mag-a-apply na sa lahat ng vendors and inventory items. Pero kapag payroll system, hindi siya pwede, no? Okay, kasi minsan iba't ibang klase ng employees yung meron tayo. Meron tayong salaried, pwede ring commissioned, and syempre iba yung proseso para dun sa magkaibang employees na yun. Okay, so kailangan ng specialized procedure pagka payroll system. Pangalawa, general expenditure activities constitute a relatively steady stream of purchasing and disbursing transactions. Okay. Dito, ang binabanggit pa rin is yung sa purchasing, no, na system. Ibig sabihin lang nito, normal na part ng business activities ng isang organization yung pagbili ng raw materials and finished goods. Okay? Ibig sabihin, pwedeng daily nagkakaroon ng purchase. Dito kasi sa payroll, by by period. Ibig sabihin, iniintay natin yung halimbawa, kinsenas bago natin i-process yung payroll. So, kapag ganun, ibig sabihin, iniipon natin yung transactions. So, malamang magkakaroon dito ng overload ng transactions sa pagdating do sa payroll period. Okay? Halimbawa nga, kinsenas. So, dapat maayos yung pagproseso sa payroll natin para hindi siya masyadong makaapekto doon sa normal na proseso na hinahandle ng ating organization. Okay? Then, ito, writing checks to employees requires special controls. Siyempre, check yan, no? Ano ba ang risks kapag cheque or cash? Okay, pwede siyang ma-misappropriate. So, ayan, kaya special procedures ang kailangan para sa payroll system. Okay, mamaya pag-uusapan natin yung controls and risks na involved dito, no?
Ayan. So ito, payroll system general tasks. So pakita lang muna natin yung DFD nito para mas madali mo siyang sundan. Ngayon pa rin, no? May makikita kang input source or output. Ayan, input source ng data and output destination. Okay, then itong mga shape na to, yan yung mga processes. Then itong rectangles na hindi buo, dyan yung storage or yung mga transaction files, master files, and so on. So, nagsa-start dito sa personal department. So, basahin natin kung ano bang documents yung involved dito. Personal action forms is a document identifying employees authorized to receive a paycheck. The form is used to reflect changes in pay rates, payroll deductions, and job classification. So, may makikita kang sample nito, no? Personal action form. Dito, ayan. So, makikita daw dyan kung sino yung employee na karapat dapat makatanggap ng sahod and yung updates dun sa sahod niya. Halimbawa, may increase. Okay, so dito sa example na to, nagkaroon ng increase, no? Yung sahod ni, anong pangalan niya? Jane Doe. Okay, so nag-increase siya. Sana all. Ayan, new salary niya from 23,520 naging 24,460. Take note, dollars yan, no? Sana all nga. Okay, so yan ang personal action form. Tingnan natin dito sa DFD kung saan siya napupunta. Ayan. So, from personal department, prepare nga ng personal action form, pupunta siya sa prepare payroll function. Kailangan ba yan ng prepare payroll function? Yes, kasi dyan manggagaling yung updated na rate ni employee. Okay. Next natin, from production department, ano yung mga manggagaling na documents dyan? Una, job ticket. Pangalawa, time cards. Anong pinagkaiba ng dalawa? Basahin natin. Job tickets are mechanisms to capture the time that individual workers spend on each production job. Take note mo to, no? Sa each production job. Job tickets. Time cards naman are a tool to capture the time the employee is at work. So, yung kabuuan ng oras na ini-spend the employee sa trabaho, dito papasok sa time card. Sa job tickets naman, kung ano lang yung ginamit niya for each production job. Okay, anong nangyari? So, itong job tickets, tingnan natin sa DFD, saan siya mapupunta. Yan, from production department, wait lang, ito. Yung job ticket, pupunta sa update work in process account. Bakit kaya? Okay. Kasi 'di ba, yung iba sa portion ng ating salaries na binabayad sa employee is inventoriable. Okay. So kung nadaanan mo na sa cost accounting mo, no? O kung hindi pa, yung inventory natin. Wait, kuha tayo ng paint. Ayan. Pwede siyang mag-consist ng finished goods, work in process, and raw materials. Okay. Yeah. So work in process, pwede siyang manggaling sa direct material, direct labor, and factory overhead. Okay, so dito sa job ticket, makikita kasi dyan kung alin ba yung portion na sa direct labor mapupunta or sa factory overhead mapupunta. Kasi sa direct labor, malamang yung direct labor lang. Sa factory overhead, nandyan si indirect labor. Okay, so ito dadaanan mo pa siya sa cost accounting. Huwag kang mag-alala. Pero ngayon, para lang ma-appreciate mo, kaya yung job ticket ay mapupunta sa update WIP account o yung work in process account. Kasi nga, dyan makikita kung alin ba yung classification niya. Okay. So, tara. Alis lang natin to. Okay. Ayan. Then, yung time card, saan mapupunta? Sa prepare payroll function. Okay, kasi nga, ito yung kabuuan ng oras na ini-spend ng employee natin sa trabaho. Then, meron ka na rin ng rate, no? Galing dito sa personnel department na source ng personnel action form. Okay? So, pwede mo na i-prepare yung pasahod mo. Wait. Balik natin dito. Okay, so yun yung sa production department. Two documents yung involved, ha? Tandaan mo na lang. Okay.
Then ito, pangatlo, update work in process account. Napag-usapan na naman natin, no? Briefly. Yan. Anong document yung involved naman? Labor distribution summary is a summarization of labor costs in work in process accounts. Tingnan natin sa DFD. Ayan. Saan mapupunta yung labor distribution summary? Ayun, no? Pupunta siya sa update general ledger function. Oh, okay. Ayan. Diyan nga nakalagay yung summary ng labor costs sa work in process accounts. Okay, so balik lang natin to. Pakita lang natin. Okay. Tara, proceed tayo. Ayan. Ito pala, may sample nung job ticket, no? And nung time card. Ayan. So, tingnan mo na lang yung details nito, no? Kasi syempre, iba-iba naman yung itsura nito sa actual practice o doon sa totoong buhay na. At least, familiarize mo na yung sarili mo dyan. Okay? Kung sakaling mapunta ka man sa pag-audit ng manufacturing na organization o maging ano ka doon, no? Internal auditor. Okay, so dito na tayo, prepare payroll function. So, tatlong documents naman yung involved dyan, no? Basahin na lang natin. Employee payroll records is the system an employer uses to calculate, track, and report employee pay. Paychecks are a bank check given a salary or wages. Then the payroll register is a document showing gross pay, deductions, overtime pay, and net pay. Ito may sample naman, bawat isa, no? Ayan si payroll register. Okay, makikita mo dyan. Si employee Casey Sue. Si Jessica Jones. Sue pa lang pangalan niya. And surname niya si Casey. So, Sue Casey. Then, Jessica Jones. Si William Roberts. Okay, makikita mo dyan. Payroll register. Okay. Then, next natin. Ano to? Yan, employee payroll record. Yan, makikita mo dyan yung details nung ano niya, no? Nung salary niya. Okay. Yung rate, then ito yung deductions. Yan. So, hindi na natin isa-isahin yan, no? Kasi hindi yata ito applicable sa atin. Medicare and ano to, SDI, health insurance. Ito pala, no? Kapag magtatrabaho ka na, tingnan mo kung ano ba yung benefits na meron sa'yo, no? Kasi mahalaga to, health insurance. Okay. Kung wala nito, malamang kailangan mong kumuha ng separate. Okay, then ano pa ba? Overtime, sick, vacation, holiday. Ayan. So, siguro dito tayo mag-focus ng overtime. Makaka-relate ka dyan pagdating mo sa audit. Okay. Mag-overtime ka pero wala kang makikitang amount dito. Charot. Joke lang. Ayan. So, ito ang itsura ng employee payroll record. Pero ito, no, sa recording to, no, makikita mo yung details ng sahod mo sa pinag-usapan natin sa previous period na example document. Yung dinrawing natin na two-part. Saan na ba yun? Drawing natin siya ulit, no, para makarelate ka. Dito makikita yung details doon sa multi-part paper na covered yung harap. Tapos dito yung details. Okay, ikaw lang makakita niyan unless pakita mo sa workmates mo. Okay, ayan. Tapos ito, employee paycheck. Ayan na, yan na yung e-encash ng employee sa bangko, yung cheque mismo. Okay, nawala na naman yung pointer natin. So, ayan. Yun yung tatlo na involved dito sa prepare payroll function. Next natin, distribute paycheck. So, tingnan lang natin ulit yung DFD. Ito yung prepare payroll function. Next natin, distribute paycheck. Okay. So, dito, karaniwan daw, binanggit doon sa book nyo, no?
yung distribution ng paychecks is binibigay sa isang paymaster as a control. So, nasaan na yung e-book natin? Pakita lang natin siya. Nasaan ka na? Distribute paycheck. Wala, hindi ko makita. Ayun. Okay, so as a control, yan, nawala siya. Ito. Ayan, basahin natin yung buong paragraph na, no? A form of payroll fraud involves submitting time cards for non-existent employees. The perpetrator of the fraud then collects the paycheck and cashes it. To prevent this, many companies use a paymaster to distribute paychecks to employees. This individual is independent of the payroll process, not involved in payroll authorization or preparation tasks. If a valid employee does not claim a paycheck, the paymaster returns the check to payroll. The reason the check went unclaimed can then be investigated. Self-explanatory naman yung paragraph na to, no? Kasi nga, nagkakaroon ng fraud minsan, no? Sa payroll. And as a control, ganito ang ginagawa ng organization. So, isa lang yung involved o yung task sa pag-distribute ng paychecks. Sa ganung paraan, nagkakaroon ng checking na rin, no? Kung totoo bang may ganitong employee pa tayo or resign na ba siya pero nakakatanggap pa siya ng checking. Okay. Ayan. Then ito, prepare accounts payable. Okay. So, pakita rin natin to, no? Ito. Yeah. The accounts payable clerk reviews the payroll register for correctness and prepares copies of a cash disbursement voucher for the total amount of the payroll. So, pinakita na natin kanina yung payroll register, no? Ang ginagawa ni AP clerk, nire-review niya yun. Then, siya yung nagpe-prepare ng cash disbursement voucher. As a control na rin, no? Segregation of duties. Okay. The clerk records the voucher in the voucher register and submits the voucher packet to the prepare cash disbursement function. Okay. So, a copy of the cash disbursement voucher is sent to the update general ledger function. Okay, so tuloy na rin natin dito, no, sa prepare cash disbursement. Upon receipt of the voucher packet, the cash disbursement function prepares a single check for the entire amount of the payroll and deposits it in the payroll impressed account. So siguro na-encounter mo na tong impressed account sa sa petty cash discussion nyo, no? Nung pinag-uusapan nyo yung cash sa financial accounting. Okay. So sa impressed account, no? So nung petty cash, naalala mo ba? Nagkakaroon ka lang ng petty cash fund tapos dun manggagaling lahat ng petty cash expenditures mo. Okay, so sa payroll impress account, ganun din, no? Doon manggagaling sa payroll impress account yung mga cheque na ibibigay kay employee. Okay, ayan nga. The employee paychecks are drawn on this account which is used only for payroll. So, control din siya. Yan, no? Ito ulit, no? Definition ng payroll impress account is an account into which a single check for the entire amount of the payroll is deposited. Okay. Yan nga yung mga sample documents. Then ito, update general ledger function. Yan. The general ledger function receives the labor distribution summary from the cost accounting, the disbursement voucher from accounts payable, and the journal voucher from cash disbursements. So, pakita lang natin ulit yung DFD. Tingnan natin kung tatlo nga talaga yung napupunta kay update GL function. Excuse me. Ayan, tatlo nga, no? Labor distribution summary. Pupunta sa kanya. Okay. Disbursement voucher. Punta rin sa kanya. And journal voucher. Mapupunta rin sa kanya. Okay. Then, yung entries dito, pwede rin natin pakita, no? Kasi hindi siya pinaresent dito sa PowerPoint. Tingnan natin sa ebook. Nasaan ka na? Ayan.
Full screen lang natin dito. Oh, yan, ayaw niya. Ayaw niya full screen. Ito lang pakita natin yung portion na lang, no? Nasa libro. Ayan. So, sinabi natin kanina na ina-update yung ating WIP account, no? Yung work in process account. Ayan. Okay. So, ito yung entry, no? Na sample. Credit yung wages payable o salaries payable. Then, naka-debit yung work in process and factory overhead. Okay. Pero dito magkahiwalay, no? Hiniwalay niya yung WIP sa factory overhead. Okay. And then dito yung sa baba, yung disbursement naman. Kaya lang di natin siya ma-full screen. Ayaw niya. Okay. Oh, yan. Okay. So, ito, tuloy lang natin pagbasa. The debits and credits from these entries must be equal. Malamang, no? Kapag hindi yan equal, may mali ka. When the equality has been verified, the clerk files the voucher and labor distribution summary. Okay. So, ayun, para sa conceptual system ng payroll processing. Okay, inom lang muna ako ng tubig. Then, proceed tayo dito. Okay. So, pasensya na, di ko kayo mamimit today kasi sobrang bagal ng internet. Pawala-wala pa siya. So, upload ko na lang to later, siguro sa hapon, no? Kapag bumalik na siya. Okay. Ayan, basahin natin. Physical payroll system. Review of the operational features and control issues pertinent to basic technology system. Kasi nga, napag-usapan na natin to sa previous chapters natin. Then, features and controls of an integrated system that uses advanced technologies. So, pag-usapan natin ulit dito yung basic and advanced na technologies. So, dito na muna tayo sa basic technology payroll system. Yan, key tasks of a basic technology system. So, ito, halos same naman nung pinag-usapan natin kanina lang, no, sa conceptual system. So, basahin lang natin. Okay. Yung key tasks, number 1, personal action and time and attendance information from the personnel and production departments, respectively, initiate the payroll process. So, nakita mo nga kanina sa DFD, no? Personnel department and production department, pinanggagalingan ng personal action form and nung time cards na ginagamit naman nung ating prepare payroll function. Okay. Number 2, the payroll department reconciles this information, calculates the payroll, and sends the paychecks to the paymaster for distribution to employees. Same pa rin, no, nung pinag-usapan natin kanina. The cost accounting receives information regarding the time spent on each job from production. So, saan ito manggagaling ulit? Doon sa production department, doon sa job tickets, no? Ayan. Then, number 4, accounts payable receives payroll summary information from the payroll department and authorizes the cash disbursement department to deposit a single check in which the amount of the total payroll in a bank impress account on which the payroll is drawn. So, kakasabi lang natin, kababanggit lang natin dito sa impressed account ng payroll. So, doon manggagaling lahat ng paychecks na ibibigay kay employees. Then, panglima, the General Ledger Department reconciles summary information from cost accounting and accounts payable. Ayan. So, tingnan lang natin yung process flowchart dito, no? Basic Technology Payroll System. Ayan, hinati lang siya into 2, no? Ayan, kasi hindi siya kasya. And yan nga, manggagaling sa production department. Yung time cards and job ticket. Okay, yung time card, mapupunta kay payroll. Yung job ticket, kay cost accounting. Cost accounting, poproseso niya yung work in process. Okay. Then, pupunta, may output dito na document, no, labor distribution summary. Pupunta siya dito kay A.
sa on-page connector 'to 'no, pero makikita mo ba diyan 'yan? Hindi. Dito sa next page. Okey, ayan. So, napunta siya kay general ledger function. Okey, kaya lang ganyan 'no, kaya lang, hinati yung pages natin kasi hindi kasya sa isang slide. Okey, so pinaghiwalay lang siya. Pero isang page pa rin 'yan. Kaya on-page connector pa rin yung ginamit. 'Yan lang. Baka lang isipin mo mali si ano 'no, si book. Hindi. Okey. Nasaan na yung previous slide? Okey. Then yun nga, yung time card mapupunta kay payroll, poproseso niya 'yan. Yung output is yung employee paycheck na bibigay kay paymaster. Sinulit si paymaster, siya yung task to distribute, the paychecks. Okey. Then ito, accounts payable department. Okey, then cash disbursements department. So ito, tin-translate lang yung DFD natin into process flowchart. Again, kayang-kaya mo yun sundan. Sundan mo lang yung flow lines and familiarize mo yung sarili mo sa shapes ng ating process flowchart. Okey. Yan. Then punta tayo dito sa advanced technology, payroll system. Yan. The human resource management system captures and processes a wide range excuse me. Ulit, okay? The human resource management or HRM system captures and processes a wide range of personnel-related data, including employee benefits, labor resource planning, employee relations, employee skills, and personal actions. Okay. As well as payroll. HRM systems need to provide real-time access to personnel files for purposes of direct inquiries and recording changes in employee status as they occur. So dito, ina-update palagi no, nung HR function gamit yung HRM system nila yung details sa isang employee. Halimbawa, nagkaroon ka ng panibagong hire, no? Nagkaroon ng new hires. So, ang proseso niyan, karaniwan, no? Si employee magsasubmit ng mga required documents niya, mga TIN and so on, no? Pero ano, no, sa matagal-tagal pa naman bago mo to ma-appreciate. Pero at least lang magkaroon ka ng idea. Tapos ini-enroll niya yung sarili niya sa biometric system ng company. So nagkakaroon ng so drawing natin para ma-appreciate mo. New, nasaan new? Dito sa paint. Ayan. So kapag mag-a-apply ka ng trabaho, no? Para ka lang nag-e-enroll, nagsasubmit ka ng documents, then may picture taking para sa ID mo. O kaya, magsasubmit ka na lang 2x2. Anyway, naliligaw ako. Saan ba tayo pupunta? Doon sa pag-e-enroll ng biometrics ng employee. Okay, mamaya pag-uusapan natin. Mas detailed pa. So, sa companies, lalo na yung mga advanced, no? May makikita kang ganito sa bawat pintuan. Okay, ganyan. Tapos dito may ilaw to, no? Okay, tapos dito may screen na konti. Ayan, tapos dito sa kabila may katabing ano yan? Anong tawag dito? Hand sanitizer na dispenser. Okay? Ayan, kunwari hand sanitizer yan. Ito yung magka-capture ng fingerprint mo, no? Fingerprint scanner. Mag-e-enroll ka dyan. Okay. Pag bagong empleyado ka, lalagay mo dito yung daliri mo, then yung details mo. I-encode nung IT department kung may IT department man. Then every morning papasok ka sa trabaho, no? Time in ka gamit itong biometric system na to. So lalagay mo dyan yung daliri mo, tapos babatiin ka ng maliit na screen dito. Good morning. Halimbawa, good morning. Pogi. Okay. Yan. Tapos, after mo biometrics dyan, ibig sabihin nun, pumasok ka na sa trabaho. Lalabas din dito yung oras kung anong oras ka pumasok.
Halimbawa 8:15. Okey. So ito, nagsisilbi na 'to na recording 'no ng ng attendance mo. Okey. Siyempre pagkatapos mo fingerprint dito, kumuha ka ng sanitizer. Okey, kasi kung sino-sino na yung nagpindot diyan, para safe ka, mag-sanitize ka ng kamay. Okey. 'Wag ito yung unahin mo 'no, tapos saka ka magfi-fingerprint. Baka naman maglaw at masira mo pa 'tong biometric scanner nila. Puwede, after mo mag-sanitize ng kamay, patuyuin mo muna bago ka mag-fingerprint. Okey. Ayan. So ito, ayan sample lang 'no, para sa real world, prepared ka na rin or may idea ka na. Okey. Ayan. So ito, ano pala 'no, papasok at palabas ng pinto may makikita kang ganyan. Laging by pair mo makikita 'yan. Okey, yung hand sanitizer and yung biometric scanner. Okey. Tuwing lalabas ka kasi ng pinto kailangan mo mag-fingerprint. Okey, kasi hindi bubukas yung pinto. Iyan. Yan. So, kasama 'yun 'no sa proseso dito kapag, ine-enroll ka do'n sa system ng, human resource. Okey. Then kapag na-promote ka, i-update din nila 'yan. So, tataas yung sahod mo, halimbawa. And so on. Ayan. Ta's dito, human resources, ayan na nga 'no, ito rin 'yun, eh. Sila yung involved dito sa human resource management. Ano pa ba? Ayan, cost accounting. So, ayan, labor usage file is a file in which the cost accounting department enters job cost data, real time or daily. So sa physical system kasi, dun sa ano pala 'no, basic technology, ayaw niya na namang sumunod. Okey. So mano-mano yung paggamit dito sa cost accounting 'no. Cost accounting receives information regarding the time spent, on each job from production. Then ano nga ulit yung document na binibigay diyan? So balikan natin dito sa DFD. Okey. Labor distribution summary. Okey. Kapag daw advanced technology ka, okey. Dito real time na yung pag-update mo kay general ledger rin 'no, nung labor usage file. Okey. Ayan. Then ito, employee timekeeping. So nagbigay na tayo ng isang example 'no, yung sa biometric time clocks. So basahin na natin 'to. Verify employees' identities by using fingerprint or hand vein scan technology. So itong hand vein scan technology, hindi ko alam kung paano 'to, nangyayari 'no. Dito ako familiar sa fingerprint. Then ito, the time and attendance file is generated by employees directly entering timekeeping data in real time. Yan, self-explanatory naman yung file na 'to 'no. Then ano pa ba ang ibang klase ng, timekeeping na mayroon? Yan, magnetic swipe ID cards work like a credit card. Each employee is issued an ID card that has a magnetic strip containing employee information. The employee swipes the card through the time clock to record start and end time on the job. So ito, imbis na fingerprint yung ini-scan, yung mismong ID ni employee ang ini-scan. Okey. Then parang related diyan ito, proximity cards naman are similar to swipe cards but don't require the user to slide the card through a reader. So ito puwedeng tina-tap lang and puwedeng ma-scan siya kahit for example, nasa wallet yung ID nung employee, puwede siyang ma-scan. Siguro familiar ka dito dahil ganito yung ginagamit sa ano 'no, sa gates ng FEU. Okey. Kuha lang ulit tayo ng paint. Yan, yung ID card kasi natin sa FEU, okey. 'Di ba ganyan yan. Ito, ginagamit mo na rin siya 'no, para, makapasok ka sa gates natin. Okey, kapag wala kang ID, hindi ka makakapasok or hihingi ka ng gate pass. Control din 'yun nung ano 'no, ng FEU.
para walang makapasok na outsider sa ating campus. Minsan kasi nagkakaroon ng problema. Okay, sa trabaho gano'n din, 'no? Kung walang ID, minsan hindi ka papapasukin. Kaya lang, mas mahigpit lang yung guards sa school natin 'no, sa FEU compared dun sa ma-e-encounter mo na guards kapag nag-work ka na. Okay, kasi minsan hindi naman nila chine-check lahat nung mga pumapasok. Okay, and anong risk dito kapag proximity cards yung ginamit imbes na biometric time clocks? Puwedeng, ang isang employee maki-time in na lang dun sa kasamahan niyang maaga pumapasok 'no. Sabihin niya, "Bro, male-late ako, pakidala naman yung ID ko ta's i-tap mo na para ma-time in ako, hindi ako ma-late." Okey, and 'pag gano'n mare-record na pumasok siya ng maaga kahit late naman siya. Tapos nagkataon pa na hindi chineck nung guards kung sino ba yung nag-tap nung ID. Okey, so nakalusot na yung kalokohan na nangyari. Whereas kapag biometric time clocks yung gamit 'no, mahirap naman sabihin, "Bro, dalhin mo lang yung ano ko, ah, daliri ko, paki-scan dun sa biometric scanner." So ito mahirap-hirap na ibalik 'to sa kamay 'no. Anyway, ayan, so control din 'yan para, maging accurate yung recording ng timekeeping natin. Okey? Ayan, tuloy natin 'to. Ito last, mobile remote devices allow employees to clock in using handheld devices or web browsers from laptop computers. This option is popular among businesses with employees in the field who travel between clients and with companies engaged in global business with foreign-based employees. So ito naman, kapag nag-field work ka na, no? For example, nag-audit ka nga. Tapos ang na-assign sa'yo is client na halimbawa sa Batangas. Okay, so magfi-field work ka sa Batangas. Alangan naman na umuwi ka pa araw-araw do'n sa office. Baka maubos yung oras mo sa biyahe. Ang gagawin niyo diyan, magsi-stay kayo sa isang, ah, siguro hotel sa Batangas para do'n na lang kayo manggagaling tuwing magfi-field work kayo sa client. Okay, kasi kailangan mong mag-field work. Titingin ka ng documents, eh, ng files. Lalo na before pandemic 'no. Talagang ito yung masayang part ng audit, yung out of town. Okey, paano ka magka-clock in niyan sa work kapag nasa malayo ka? So, gagamitin mo diyan yung laptop mo. Okey. Yung laptop mo pupunta ka sa isang site na ginawa ng IT department niyo. Dun ka magla-login. Dun ka magla-login ng, account mo tapos, ah, mare-record na yung attendance mo. Okey, ang risk lang nito baka kahit hindi pa siya nagpupunta sa client, nag-clock in na siya. Okey. So, hindi rin properly recorded yung, ah, attendance ng employee. Okey. So, dito malamang ano na lang 'no, yung senior mo or yung manager mo na yung bahalang, ah, mag magpatunay na pumasok ka talaga ng gano'ng oras. Okey, ayan. Mhm. Then ito, data processing. The employee records file comprises the additions of new employees, deletions of terminated employees, changes in work dependence, changes in withholdings, and changes in job status, such as job title and pay rate. Human resource clerks enter data into the employee records file in real time from terminals. Okay, self-explanatory naman, no? Yan. So, halos puro, ano na, no? Puro, tayo niya na naman ma-next. Technology-based na pagdating dito sa advanced system. Ayan. Ito naman yung flowchart niya. Again, may makikita ka dyan na zigzag flow lines. Ibig sabihin lang yan, real time. Ayan. So, sa Human Resources Department, ini-enter yung personal data. Then, ito yung HRM system.
Okay, pina-process niya 'yan real time. Okay, and ayan. So ito sundan mo na lang din on your own. Kayang-kaya mo 'yan. Ano bang mga kakaibang shapes dito? Wala naman 'no. Familiar na sa'yo lahat. Okay, ayan. Dito na tayo sa risks and internal controls ng payroll, system.